Amen. Thank you for that. And we are now in the most important part sa ato ang panibawon karon. And maybe I will not hold you that long this afternoon. Kay medyo gid labad ko kay akong ulo. Murag na ako'y nalimtan kaninang buntag nga mo'y nahimong hinungdan nga nilabad akong ulo ron. And delikado na ni. Anyway, please be praying for your pastor na mahimong matapos ang mensahe nga matwali ang pulong sa Ginoo with boldness. Okay? So, your Bibles with me, I would like to begin again with a very familiar verse. 2 Corinthians chapter 12. Sa atong mga Bible palihog in verse 9. Only one verse for tonight, for this afternoon. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. If you're there, say amen. Amen. Please stand up. Do you know the background of this? Apostle Paul was talking about the thorn of the flesh, ngayang gipangayo sa Ginoo nga mawala, nga matanggal. Thrice niya gipangayo nga mawala gid tong iyang sakit. But the answer of God, verse 9, the Bible says, "And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." Let's pray. Father God, let the power of Christ rest upon this church. May the power of Christ rest upon every individual present this afternoon, Lord. I pray that you would use this church and make this church into a dynamic church, a soul-winning church, a praying church, a church that has real faith, a church that is involved in the work, a church that is reaching more souls for the Lord Jesus Christ. Lord, I pray that you'd bless and answer our prayers. Lord, we need you, Lord. We need you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Palihog manglingkod tang tanan. I would like to entitle the message this afternoon, When God Lets You Fail. When God lets you fail. In our text, the Lord allowed the Apostle Paul to fail. He prayed, and the human perspective, the prayer was failure. Kaya wag gitubag sa Ginoo sa iyang prefer nga tubag. The Apostle Paul, of course, preferred that the answer of God will be yes. I hope that you have listened to the sermon last Wednesday. We talked about an answered prayer. And ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan that the Apostle Paul nihangyo sa Ginoo, nihilak sa Ginoo na iyang kuwaon ang thorn in the flesh, but the Lord said no. My grace is sufficient for thee. Igo na akong grasya sa imo ha. That's why the Apostle Paul said, tungod niini, na igo naman day ang grasyas Ginoo sa ako, nga ang strength of God man diay is made perfect in weakness, and the application ni Apostle Paul, ano pa niya? Most gladly therefore. Magmalipayon ko, og akong maghimaya diha sa akong mga kasakitan, yun pa niya, diha sa akong mga pag-antos. So meaning, because the Apostle Paul received a revelation from God that his strength is made perfect in weakness, ana si Apostle Paul, uy, Ginoo, ang imo daing kusog, mahimong kompleto, perpekto sa kaluyaon. Sige Ginoo, magbalipayon ko kung ako luya. Magmahimayaon ko kung ako naas kasakitan, kay para ang gaon ni Kristo magpuyo nganhi kanako. Nato makita mga pinangga ng mga kaigsunan, kung gusto nimo nga ang gahom ni Jesus Christ magpuyo nganha kanimo, then be glad when there is trials, be glad when there is infirmities, glory when there is hardships. Kung luya ka, when God allow you to fail,
When you are weak, because the power, the strength of Christ is made perfect. But we need to accept that we live in a success-driven world where winning is celebrated, mistakes are hidden, and failure is feared. But what happens when failure comes anyway? Because let us be honest, mga kaigsunan, kinsay daw ganina sa game sa mga young ladies? Diba? Celebrated. Na-prize, sister? Ha? Bahini ko niya, ha? So, ito makita, mga kaigsunan, winning is being celebrated. Mistakes, itago ang mga sayop. Failure, we fear failure. There were grave mistakes with some members of the church. Grave mistakes. Nga naman, sometimes I hear members of the church, wala gyud ko nagsaba. Aya na ko magsaba kung humana. Mistake. Nga naman, hadlo ka ma-fail. Hadlo ka nga mag-expect ang mga tao sa imo, ha? Higalegson, when you make a plan, at least share it to your pastor so that someone could pray for you. Sometimes when we are trying to make an endeavor, natay mga plano sa itong mga kinabuhi, then we keep it as a secret. Kaya nga naman, mahadlok ta nga makabalo sila, and they will be having an expectation from us. And kung ma-fail ka, maulaw ka gisulti. May mantungwan ni mo gisulti daan, di ba fail ka, sekreto ra nimo. Because in our society today, failure is feared. Hadlok na ma-fail. But higalig son, you need someone to pray for you. And listen carefully, if you feared failure, that's why you will not share, then upon not sharing it to your spiritual leader, then you fail. You need prayer. And when failure comes, kung mabot kitang failure sa imong kinabuhi, what happened? Especially when failure comes despite of your best effort, despite of your prayer, despite of your faith, your hard work, gibuhat na nimo tanan, nagampo na ka, even gihilakan na gid nimo ang Ginoo, nagpatulo kag luha, singot, because you wanted to receive and to be victorious sa imong endeavor. And you know you have faith. You know you prayed. Hard work. What happened if failure will come? Mabutro ba yun na? You know, I am preaching this kind of message because I want to prepare you to face reality. The reality of life. Ang realidad sa kinabuhi. Dili pwede daog lang perminti. Way back in high school, imuhang kinabuhi, you are always in the honor list. You are always in the best list. You are always in the favorite list. You are always in the highest list. And then afterwards, pag-graduate niyo sa eskwela, you face the reality of life, gisagpa kas kamatuoran, lisod ang kinabuhi. At least in school, napakay advisor nga mo guide sa imo. At least in school, pwede pa nimo i-insist ang imong right sometimes. At least in school, pwede pa ka magpatabang sa imong ginikanan to pay for something. But when you face the reality of life, nga mangita na kagtrabaho, imo nang buhion imong kaugalingon, then you will realize failure is a reality. Many Christians wrestle with this question. Where is God when I fail? Why would God allow a faithful life to include failure? Faithful man ko Ginoo. Nag-serve man ko Ginoo. Nag-aampo man ko Ginoo.
why you allow and include failure in the story of my life. Na ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, listen to the stories of great men, stories of great people. Listen to their biography and you will always see that the one of the greatest part of their biography, their life, is failure. There was a lot of time that they failed. So I want to prepare you because at the end of the day, there will be failure sa imong kinabuhi. Dili pwede victory tanan. Even the greatest mind faced failure. Even Einstein, sa pangalan ni Einstein gani? Albert Isaac naman, Newton man to. Isaac Einstein, kuya oy. Albert Einstein. He was one of the most brilliant men in history. But his study, he predicted the nuclear era. But when he presented his own study to his own country, he was rejected. Wa siya gituuhan. Maunang niabot sa Amerika. Mauna pag-abot sa Amerika, mga kaigsunan, gidawat ang iyang study. But when that study was received by the Americans, ang problema, kay wala siya giapil. Gihimo siyang professor. Unya ang pinakauna pagyud nga result sa iyang gitawag nga study, nagira man ang Japan o ang Amerika, gibombahan sa Japan ang Pearl Harbor. Kinahanglan mo balos ang Amerika, and the study that from Einstein gihimo og nuclear bomb nga nahimong na-erase ang Hiroshima ug Nagasaki. So even that brilliant mind faced failures ang kinabuhi. You know, Jesus Christ, there was also a time nga murag makaingon ka failure. Kaya nga nung failure man, Pastor, saynan ka ang iyang kaugalingong igsoon giingnan sa buang. And when the Lord Jesus Christ started to preach, his brethren and friends try to gikwaon siya nga naman because they thought that he was beside his mind. Ilang una-una, nabuang na si Jesus Christ. Nga nung nagwali-wali na, so ato makitan, there will be failure in your life. Muabot yun failure, mga pinangga, ng mga kaigsunan. So ato na tanahon karon. Apostle Paul, ato nakitaan that the failure in his life became victory. Why? Because when he failed, he was very weak. The power of God was made perfect. And let me say this to you, mga kaigsunan, when you fail one day, there will be a great opportunity that you can experience the greatest power of God in your life. I will talk to you about 5 things lang karon, 5 kabutang, and very short lang. Every point very short lang. Number 1, let us first talk about the 2 kinds of failure. Duha klaseng nga failure. Because failure comes in at least 2 forms. The first failure, mga kaigsunan, is failure in the Christian life. Failure in the Christian life. What does it mean? Imong mga moral slips, moments when we fall short because of sin, makasala ka, masipyat ka, makahimo kag dautan, makahimo kag mga imura nga butang, and you failed as a Christian. And you need to admit that there are times that you failed. 1 John chapter 1 verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Ingon pang pulong sa Ginoo, ug maingon ka nga wa kay sala, imong giilat ang imong kaugalingon, ug ang kamatuoran wala nimo. Because if you are a real believer this afternoon, imo gyung angkunon nga daghang panahon nasala gyud ka, nakasala gyud ka. The first failure in the Christian life, meaning na nakasala ka, nakahimo og di maayo, nirebildi ka sa Ginoo. And number 2, di lang kay failure in the Christian life,
Ako lang i-rearrange kamay, failure in the life of a Christian. Lahi ang failure in the Christian life, kaya ang failure in the Christian life when you sin, when you have done horrible things in the eyes of God, lahi po ang failure in the life of a Christian. Unsa man ang failure in the life of the Christian? That's the setbacks that aren't sin at all. Dili siya sala. Pero mga setbacks nga dili sala. Like, nawad-an kag trabaho. Then please pray for Brother Fairlo, mga kaigsunan. I want you to really pray and kneel down for Brother Fairlo. Because this is a failure. Setback sa kinabuhi. He lost his job. Atong yampo, ato ang Sunday school teacher. Ato ang choir director. He lost his job. Please pray for him. That is a failure nga dili sala. Falling a test, wa ka kapasar. Failure na. Ay, katawa siya. Failure. No? Dili man siya sala. But you fail. Or you face disappointment sa imong kinabuhi. Failure. Or you have family problems. Failure. Or, naibayronan pero di ka kabayad. Failure. Naay sakit, Brad, pero di ka wifi tambal. Failure. You see? Failure na. So those are the types of failure. Number one, ang imong sala, that's failure. Number two, ang mga sirkumstansya nga dili sala, pero makahatag og kabugaton sa imong kinabuhi. Those are the failures that we must be facing in our lives. John chapter 16 verse 33, kung sa pulong sa Ginoo, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Be of good cheer. The Lord have overcome the world. And in the world there will be tribulation. Now good night tribulation. And the second type is often the hardest to understand. The second type of failure, katong setbacks nga dili sala, those are the things nga mas lisod sabton. Because it raises deep questions. If God loves me, why didn't He let me succeed? Kung gihigugma gid kos Ginoo, nganong wa man ko niya gipapasar? Kung gihigugma gid kos Ginoo, nganong wala man niya giproteksyonan akong trabaho? Kung gihigugma kos Ginoo, nganong wala man niya gi-provide ang akong needs? And that is real questions, mga kaigsunan nga kinahanglan nimong tubagon. Kung gihigugma kos Ginoo, nganong man nga wala niya gi-protect ang akong mama o akong papa nga di sila magbulag? Kung gihigugma kos Ginoo, nganong gikuha man niya akong minahal sa kinabuhi? Kung gihigugma kos Ginoo, why did He allow this in my life? That is real question, mga pinangga. Doesn't God promise good things to those who trust Him? Di ba nagsaad man niya kung nagsalig ta sa iya, tagaan ta niya mga maing butang, tagaan ta niya blessing? These questions hit every one of us at some point. Imo na yung struggle at some point. The never-ending why? Why? Kanta na ng tagwayin na. Why? Ano man eh? That's reality. That's number one that I need to show you. Two kinds of failure. Now, number two, let's go to number two, mga kaigsunan. Think of a personal story of failure. Think of a personal story of your own failure. How about you? Nakoy kailang, awa kapasar mo na ito yung story. Brother Fairlo, yung story, wala si Brother Fairlo karon, but I really root for him. Nawatan sa trabaho. Ingala ko sa iyang mugot mo, Brother Fairlo, mo naglain man ang yang taras karon. Pastor, niabot na gid akong ikadlukan. Sa ikadlukan mo kay trabaho? Oo, ako na gid. How about you?
Na ba kayo ma-share na story of your failure? How about you? What were your failures? You studied, you prayed, you prepared, yet you fail. In that moment, you can feel confused and even betrayed. Confused ka, libog ka, murag betrayed ka. Because you think faithfulness would automatically lead to success. Muna yung mga una-una. Kung faithful ko, mo successful ko, muna yung mga una-una. But that's not the case, mga pigsunan. We need to face reality. So what's your failures? Reflect on it. Because in that weakness, the power and strength of God is made perfect. Here's the deeper truth. God's will for our lives isn't always a path of worldly success. Dili permanente success sa kalibutan ang will sa Ginoo sa atong kinabuhi. When failure comes, it doesn't mean God doesn't love you. It might mean God wants to teach you something you couldn't learn any other way. Kay naay mga butang sa atong kinabuhi nga di gid nato ma-learn any other way. Kana bitaw sometimes atong mga anak na nag-ingon ba? If you raise your child right, you can spoil your grandchildren. But if you spoil your child, you will be the one to raise your grandchildren. Ambot sa tinuod. Kung gitarong nimo padako imong anak, pwede nimo i-spoil imong mga apo. Pero wa nimo gipadakog tarong imong mga anak, ikaw mo'y magpadako sa imong mga apo. Kung gi-spoil nimo imong mga anak. And that is something we need to reflect on. Because sometimes we try to allow our children to be provided by everything. Tanan ihatag, tanan ihatag. And when you are no longer around, they will experience the real life. Nga dili day tanan pwede i-order lang nga moabot dayon. Ang kamatuoran di ay naaday kay gustohon nga di nimo madawat. Sometimes hilak-hilakan tatong mga anak. Sometimes gitawag nga ligid-ligiran ta nila. Ato na ding ihatag ilang gusto para way samok, then you failed as a parent. You fail. You see? Sometimes they must experience the reality sa kinabuhi. Samtang napaka makagiya. Kaya kung wa na ka makagiya, pertin lang luya. So ato makita, no? I just really praise and thank the Lord nga akong mga anak, si Francis ug si Francine. Wala pa gyud na sila sukad nga nagligid-ligid, nagilak-hilak kay dili ihatag ang ilang gipangayo. Wala pa gyud sukad-sukad. I often tell my daughter na, kwarta na, okay. Pray for it. Okay. They understood. Kasabot sila. Why? Because at the very early stage sa ilang kinabuhi, we have showed them the realities kinabuhi. Kung gusto ka, magtigom ka. We will try to do our best to provide what you need. But you need to face reality nga dili nimo pwede maangkon tanan ang imong gustuhon. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan na ay mga butang nga kinahanglan nimo ma-learn. And there is no other way to learn it but by failure. So kinahanglan ka ma-fail. Ingon pa ni Bob Arum, si Pacquiao ug si Marquez nagboxing sila. And remember to ninyo, pagsumbag ni Marquez sa panga ni Pacquiao, katulog si Pacquiao. Ato mga analyst, nga, do you think that Pacquiao will retire because of his defeat? Ingon pa ni Bob Arum, itong promoter.
One defeat is not death. Dili kamatayon ng kapildihan. You see? Nasa punto. Pwede ka magbangon pag-usab. And when you stand up again, you become a stronger person. Someone who experienced defeat. Someone who experienced pain. Failure. So, igsoon, maybe, ang Ginoo gitugot niya nga ma-fail ka because He wants to teach you something na ma-learn mo pinaagi lang sa failure. Romans 8:28, and we know that all things will work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So what's your story about failure? I know na matag-usa ka nato. Number 3, let's answer the question, why God may allow failure. Nganong i-allow man sa Ginoo ang failures tong kinabuhi? There are powerful lessons in failure that success often hides. Muna akong gingon kanina, there are lessons in life that can only be learned through failure. And there are powerful lessons in failure that success hides. Tago sa kadaugan. Di ni mo ma-learn sa kadaugan. Number 1, you will learn humility over pride. You will learn humility. Kaya kung daog ka lang pirminti, may mo kang garbuso. Wa ka experience og pildi, daog ka pirminti, tingaman ta. I have a classmate kaniadto. So, og naminaw siya ani, makabalo siya nga siya akong sabot. I'm sorry that for the sake of illustration, gikan sa grade 1, first honor. Kay sa mo ang pilahan sa una, mabaon man nimo mga cream class, mailhan man nimo ng mga cream class. May itong mga pilot kuan, kunuhay. Grade 1 classmate me, first honor siya. Di na may classmates pagka grade 2, kaya di naman ko cream class. Pero kabalo gyapon ko nga, first honor siya. Pagka grade 3, kabalo ko gyapon, first honor siya. Grade 4, grade 5, grade 6, first honor siya. Laktod na bagay istorya, ni graduate elementary valedictorian. First year high school, first honor gyapon. Kabalo gyapon mi, we are in the same school, first honor siya. Player sa MTAP, player sa mathematics, tanan. Player sa mga science fair, tanan. First permente. Kanang mga competition, first permente. Ilado kaayo. She is a girl. Nag-graduate sa high school, valedictorian. Ni-eskwela og college. Pag-eskwela niya college, accountancy ang iyang kurso nga gikuha. First year college, nabagsak siya sa isa ka subject. Tiyaw mo ka na? From kinder, paingon high school, first honor valedictorian, pagtungtong sa college, bagsak sa isa ka subject. Gwapo mo man, pero bagsak sa isa ka subject. Kabalo kaon sa iyang gibuhat, niundang sa eskwela. Kay di niya gusto nga ma-tarnish ang iyang gitawag nga reputasyon. Niundang sa eskwela. Gibiyahan to niyang school nga nabagsak siya. Nagpa-enroll siya sa lahi nga school. Kay di niya makaya ang failure. Pero kami nga mga bagsakdaan, agad tao ay problema. Magkinatawa-anay pa. You see? But you know, at the end of the day, kung mag-graduate na bitaw ka o ma-reflect na nimo ang imong mga classmates, maugid na akong katingalahan. Katong mga bulakbol sa una, katong mga nakakanay kaugmaon, they
are mostly the most successful people today. Kasagaraan. Pero ay kung ingna, pastor, okay na dahil pastor nga magpaning-paning kayo, successful mo na hiya po, ayaw, paningkamot po. Kay small percentage na po, ang kadaghanan po sa mga nakahuman, kanto pong mga nagtarong og eskwela, nangahimo ng maestro karon, nahimo ng mga teacher, nangahimo ng mga unsa to ilang mga trabaho, katong mga nagtarong, katong mga under sa honor roll. Pero, bandera ako, katong pong mga bulakbol, daghan po sa ilang awa, kung ayaw yun. Daghan sila way ayo. Pero na ay mga nga successful. You see? So ato makita mga pinangga ang mga kaison, sometimes we need to experience failure. There was a study. Nakasagaraan sa mga honor student pag-graduate ang ending empleyado. Mga honor bitaw perminti. Ito mga bright bitaw kayo perminti nga top perminti. Even sa college, top, valedictorian, saan na sa college yan eh? Cum laude. Most of them, empleyado. Because there was a study in psychology na kato nga mga tao na perti ka bright, they tend to focus on academics. Og nalimta nila nga mahimo po dahing high IQ in real life. So kadtong mga tao nga mga bugo-bugoon nga gusto po mo successful, ang nahitabo sa ila, they became wise in real life nga ang dili nila kaya buhaton, they will try to entrust it someone brighter. Mao na nga ang pinaka-head katong bugoon, ang iyang empleyado, valedictorian. Muna kakahitabo. You see? I have read a study, ano pa na dahil tinuod din po, according to statistics, kasagraan katong mga bright, katong mga tag-as dagko kay mga grado bitaw, empleyado. Pangutan-a kung unsa tong mga katong mga head sa mga inana, wa kahumag college. You see? Katong mga wa kahumag college, ang ilang mga trabahante, mga cum laude. So di mo matagna. Nga naman, because higsuon, you need sometimes to experience failure if you wanted to learn real life. So I hope may mo kang prepared mga kaigsunan. So, humility. 1 Peter 5:6, when we succeed easily, we cannot forget our need for God. Failure reminds us we depend on God, on Him. 1 Peter 5:6, even pa ang pulo sa Ginoo, open your Bibles there. The Bible says, humble yourself therefore under the mighty hand of God, that He may what? Exalt you in due time. Kung di ka maka-angkon of failure, sometimes, imong una-una, di na ka nanginahanglan sa Ginoo. Number 2, you will understand the right priorities. Unsa imong insakto nga priorities. Relationships and spiritual depth mattered more than academic titles. Failure refocus your heart toward God and others. So, you will understand the right priorities when you fail. Number 3, grow through perseverance. Mo grow ka through perseverance. Mulahutay ka ba? Kanang perseverance, bisag lisod, mulahutay gyud ka. You persevere. God can build endurance in us through trials, not just success. Shaping character that lasts. So I hope by the grace of God, you will allow God to mold you through failures. Number 4, let us redefine success. Kay og masakto nimo understand sa failure kung unsa na yung success. In opposition sa failure, unsa na itong insakto nga success. Kay basing wala ka na fail karon, basing successful day ka. Many people measure success by achievement. Taas nga grado, gwapong trabaho, trophy, pakpak sa mga tao. But what is the Christian point of view about success? In the Christian point of view, true success is not fame.
not wealth, not victory in every battle. True success is knowing God more deeply and loving others more fully. That is the real success in the Christian point of view. But there's nothing wrong to be successful also in the worldly point of view. Mamay dautan na. Di ba? Naday dautan madato? Di ba na dautan? Naday dautan nga gwapo mong trabaho? That's good. But what the point is, dapat dili nato i-sacrifice ang atong relationship with God, relationship with others, only for the sake of the earthly success. So mga kaigsunan, we must prioritize kung unsa ang tinuod nga makalipay sa Ginoo. Ano man, kay karon okay pa kayo na karon, but in the face of judgment, makaingon ka, sayang lang nitong tanan. Makita nimo nga naday mas importante di ay. Pag mga tubang na sa Ginoo, and listen carefully, tinuod nga mga tubang gyud sa Ginoo. As the scripture says, unsa may ingon ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 8, mga kaigsunan, unsa ang giingon ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 8, iyang gi-compare ang iyang earthly success o iyang godly success. The Bible says, yea, doubtless, I count all things but what? Loss. For the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. So para niya, hugaw-hugaw lang tong uban, compared kang Kristo Jesus. So I hope na imong makita ang tinuod na success. This doesn't mean we sin or fail on purpose. But when failure comes, God can use it to refine faith, reshape character, and draw us closer to Him. So I hope you use failure to deepen your relationship with God. Dili kay mo palayo na noon ka sa Ginoo. Number 5 and number last, what do we do when failure comes? Ito nga ngay buhaton. Kung ma-failure ko, pastor, kung makasala ko, or kung na-setback sa akong kinabuhi, mabudaan kong trabaho, mabagsak ko, di ko kapasar, unsa ako ang angay buhaton? Here are the steps we can take. Number 1, give thanks in all circumstances. Even in disappointments, God is present and faithful. Give thanks. Salamati ang Ginoo, di ba? In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Thessalonians chapter 5, verse 18. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, always look for reason to say thank you, Lord. Salamati ang Ginoo. When there is failure, look for reason to thank the Lord. Number 2, importante kay ni, learn, don't just lament. Learn, don't just lament. Kung tanay mong kagalingon, nga naman nga failure. Nga naman wako ko pasar. Ay, kay gibintot-bintot na ako ni ini, mini, mini mo. Ini, mini, mini mo. Bintot, kinsa ang nakautot. Mga tayo mong gipuat. Bagsak ka. So, you learn. Basin bugwa ka nag-study, muna nabagsak ka. Amen? Amen? Study, nabagsak. You see? Akong tanawin yung mga mata ba, huwag nabagay, di makatanaw sa kuha. Di makaayos-ayos ba? Ako gito ba? Di ko ka-study. You see? So learn. Sometimes we waste our time lamenting. Pero remember this, there's nothing wrong with crying. Si Jesus biya nihilak, di ba? Ang mga apostles nihilak.
Way dautan mo hilak. Pero kung muhilak lang po ka perminti, mo na dautan. Nabagsak ka din, cry! Lament! But don't stay there! Learn! Grow! Go on! And think, nga na ito nahitabo. Unsay hinungdan, unsa ang akong nabiyaan, unsa akong nalimtan. Then afterwards, strengthen in the area where you have failed. Strengthen it. Basin bayag na sobraan na ka og salig sa Google. Ang problema karon sa mga exam karon kay online. Exam na online, ang pagkahuman, ang estudyante nag-exam pero kamulong ka exam ka research. Ang ending, nagsalig na lang sa research permente. Balag way na learn. Wa kasabot sa iyang gitawag nga giansiran basta kay may ang tubag. You know, listen carefully mga high schoolers. Listen carefully. Ang inyong pag-eskwela karon, you are actually preparing for your entrance exam for college. Kung sa inyong pag-eskwela karon nagsalig lang mo sa research permente, listen carefully, wa ka itubag sa entrance exam. Dili mangutana ang imong college kung honor ba ka, kung high honor ba ka, daghan kaayog mga high honor nga wa kapasar sa entrance exam. You are preparing for your entrance exam pag college nimo kung gusto kag kurso nga tarong. So igsuon, ang imong pagtuon karon, pag-eskwela karon, ayaw para maka-high honor ka, kung dili para ma-prepare ka one day kung mo exam na ka sa imong entrance exam. You see? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. Inani ka, way ayo ang kalibutan. Kabalo kang ano? Way ayo ang kalibutan. Tanawa, paminawa bagayo. Pag-eskwela nimo, naanad ka og ChatGPT. Pag entrance exam nimo, bawal ka mag-ChatGPT. Tanawa, pagting trabaho na, mag-ChatGPT gyapon. Tama mali. Tanawa tong mga maestra. Tanawa tong mga engineer. Tanawa tong mga nangarbaho na. Nag-ChatGPT. I talked to a licensed, kana bitawng CPA? Ano CPA? Licensed CPA? Oh, Certified Public Accountant. And you know, ang pinakalisod nga board exam sa tibok Pilipinas, sikan-sikan lang nang gitawag kuno nga kanang bar, sikan-sikan lang na ang pinakalisod CPA. License siya, pinagstorya mi. Abi ni mo pastor no, naghimo ako ani nga letter pastor kay kuan kanang gitawag nga ChatGPT. Sayo na lang kaayo. You see, in real life ang mga bright ka ChatGPT gapon. Dapat di change ni sa kuan, i-change ni sa gobyerno ba? Kung kinsang pinakamaayo mo gamit og AI mo to. Ano to? Because that's reality pero ay amat libog kita mastorya na eh. Bali ta tong mensahe. So ato nakitaan, you don't just lament, you learn. What lesson is here that I can learn? What growth can come? And number 3 mga kaigsunan, persevere, don't quit. Lahutay lang, persevere. Ayaw quit. Ayaw hunong. No? Maplastar lagi ka kadugayan. Kung di ka mohunong. You know, na ako ang brother, si Brother Jasper, before siya nakasunod na yung trabaho karon nga arang-arang, may God bless him, them, i-cover sa Ginoo ang ilang mga trabaho, and I will be using it for the sake of illustration. Ang iyang unang trabaho, dito siya nagtrabaho sa gabiin ng dako kayo, dito magtrabaho niya pagkahuman. Piting lisura sa bilar-bilar sa isa ka kuan. Kapoy kaayo nga bilar-bilar nya pagkahuman, gamay kay sweldo sa isa ka bulan, halos 10,000 ra ilang sweldo. But they continued. Napay panahon nga gibirahan sa gikulata sa didto kay nagbakay-baklay sa dito sa
gabiing dako gigukod siya sa mga mamirahay nga ang iyahang cellphone buak, ang iyang antipara nga piting bagaa buak. Kag failure piting luya. Iwan ni surrender ni padayon. Nagantos atong tag 10K taong bulan. But gracias Ginoo, lahutay nakabadayon. You see? I-plaster kas Ginoo. Pagpadayon lang yun. Persevere. And don't forget na di tungod kay faithful ka, di na ka ma-fail, wa pod sabot ka di na ka mag-faithful. Faithful. Kaya ang Ginoo tabangan ka kanunay. I-plaster agyud ka. You see? Failure isn't the end unless you give up. You're never done when you fail. You're only done when you quit. Failure isn't the end unless you give up. You're never done when you fail. You're only done when you quit. I hope you remember that. So as we close, failure is not the enemy. Fear of failure is. In Christ, failure becomes a teacher, not a judge. God doesn't promise that everything will go your way, but He does promise that nothing, not even failure, not even setbacks, not even disappointment can separate you from His love or keep you from becoming more like Christ. Or, ato makitaan, failure cannot stop you from being where Christ wants you to be. Tingon pa sa pulong sa Ginoo, for my thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways, saith the Lord. So when failure comes, do not lose heart. Trust God's purpose. Cling to Christ and let Him write a story of endurance, hope, and deeper faith in you. What kind of story do you want? Nga isulti nimo sa imong mga anak pag-abot sa panahon. Or sa imong mga friends pag-abot sa panahon. Kung sa imong story, ay, na-fail ko, lisod kayo, pagkahuman ako na-fail, na-discourage na ko, hunong na ko Wala ko, ni padayon. Muna niya akong kinabuhi ron. Mao ba na imong story? Or ang imong story, na-fail ko. But I keep on trusting the Lord. I keep on persevering. And gracias Ginoo, nilahutay ko. And salamat sa Ginoo, magiplastar agad ko niya one day. And this is my life now. What's better? Katong na-fail ka, ni-quit ka? O katong na-fail ka, pero ni-persevere ka? You choose the story. And let God write it for you. So, igsuon, failure can be a blessing. What kind of story you would like God to write? Story of failure and quitting? Or story of failure and perseverance? Igsuon, paminawa pagayo. Muabot ragyog ka. Kung asa ka dapat, padayon lang. Let's us all stand up, please. And let us pray. Father God, salamat sa imong kaayo. Salamat sa imong gugma, sa imong blessing, yatag ka namo, Lord, sa imong lesson, yatag ka namo about failure. Help us to understand, Lord, ang among mga angay pagabuhaton. Ikaw magabless ka namo, Lord, magahatag ka namo og panalangin. Liguna mi Ginoong Dios, grasyahin mi Ginoo nga mahimong mabuhat namo ang among angay buhaton. Wa gid mi mahimo Ginoo gula ka. Tabang Ginoong Dios. Tabang Ginoong Dios. We need you, Lord. I pray that you'd bless these people. I pray that you'd bless these people, Lord, nga maka-face of failure. Tabangin sila Ginoo nga mahimong mulahutay sila Ginoong Dios. That they will really succeed in the face of many failures among mga kinabuhi. Sa ilo amin sa mga sala, ligo namin Ginoo in Jesus' precious name. Amen. Let us have a short invitation. What song, Brother Francis? Short invitation, 2 verses lang. And these 2 verses atong invitation, maybe music lang ta, wala na song Brother just music. Just tugtog lang mga Sister Jeff, mga 2 verses, lahutay 3 verses, straight. And this is our invitation.
As the music is going on, I invite you to come. As the music of the piano is going on, I invite you to come. Maybe ikaw tong naka-experience of failure. Maybe gusto na ka mo-surrender. Gusto na ka muhunong. But igsoon, I invite you to come. Persevere. Ask the power of God. The Bible says that the strength of God is made perfect in your weakness. Now you come. The altar is open for you. Pinaka mo doon. You kneel down and pray. Doon lang Ginoo and istorya siya. Dili kamatayon ng failure. Mga setback sa imong kinabuhi, dili na siya ending. Start na siya nga imong ma-experience ang blessing sa Ginoo sa imong kinabuhi. You come to God now. Sumbong sa Ginoo tanan. Mao na ning panahon nga imong isurrender tanan sa iya. Igsoon gipangga kaniya, gimahal kaniya. Tabangan kaniya. Yes, nagag-failure. And you know, listen carefully. Yes, naka-experience kag failure. And there will be more in the future. But at least you are strong enough now to trust the Lord. People who are truly strong are those people who truly trust in the hands of God. Sumbong tanan sa iya karon. Unsa man nga failure imong naangkon, tabangan kas Ginoo. Don't just lament. You grow and pray. You grow and pray. Lahutay padayon igsoon. Gipangga kas Ginoo. Let me pray for you. Magampo ko para sa imo. Father God, I pray for this person nga naa sa imong tubangan karon. I pray that you would bless him, you would bless her, Lord. Tanang mga failure ngayang nagian Ginoo, I pray nga imong tabangan Ginoong Dios. That this person will not just lament but learn and grow. Help this person to be humble. And Lord, help this person to persevere. Dili mo quit Ginoong Dios. Because mahuman lang ang tanan Ginoo kung mo quit nami. Pero og di pa mi mo quit Ginoong Dios, lahutay pagyapon, makabot pagyapon namo Ginoong Dios ang butang among gipangadtoy. And help us, Lord, to be rich with a purpose. Help us, Lord, nga mulahutay ug magmapidadayon. Pasaylua mi sa mga sala Ginoong Dios. Lig-una mi Ginoo og panalangin mi. Tubaga ang mga pag-ampo na mga katawhan in Jesus name. Amen and amen. Thank you and God bless you. Please shake your hands one with another.